So for all of us who are grown up, Поэтому для всех тех нас, кто является взрослым, Chaitanya Mahaprabhu has given for us what we will do now with our life. Чайтанья Махапрабху рассказал нам, что нам делать с текущей жизнью. Not just to maintain blindly, make more family, but ourselves maintain, get old, get disease, dwindle and die. That's not a bright future. Согласитесь, неяркая перспектива просто состариться, умереть, а перед этим содержать семью, и это все делать в слепом ключе. But as grown-ups, now we have to try to learn what is the real thing to do with our energy now. Но, будучи взрослыми, есть смысл попытаться понять и научиться, что нам делать со своими телами, со всей энергией. To make our future bright and not just to dwindle, disease, old age and die. Чтобы наше будущее было ярким, а не каким-то унылым, серо-буденным, обычным старением. And here we have the very foundation in the first verse of Sri Chaitanya Shikshastakam. И в самом первом стихотворении Шри Чайтанья Шикшаштакам у нас есть фундамент для этого. By chanting the holy names, Воспеванием святых имен we will get relief of our karma, which is dragging us into birth, death, old age, disease. мы получим освобождение от нашей кармы, которая тянет нас вниз в пучину рождений, смертей и болезней. Sometimes birth, old age, disease, death. Sometimes. Birth, old age, disease and death. What means old age? Old age. Иногда рождение, смерть и старость так или иначе всегда наступают. And sometimes birth, disease, old age and death. Иногда наступает рождение, потом болезнь, потом старость, потом смерть. But this world, it is the place where we are bound. Every living entity is bound by mortality. Но этот мир имеет такое свойство, что каждый, кто в нем живет, привязан к смертности, к тому, что мы являемся смертными. But when our time has come to get out of the wheel of samsara, the wheel of birth and death according to our karma, Но когда наступает время, чтобы мы избавились от нашей самскары, колеса рождения и смертей, что в принципе является кармой, then we come in contact with the teachings of the great souls who have already become aware of how to solve that problem. Тогда мы и знакомимся с учениями великих душ, которые уже узнали и поняли, как решать эту проблему. Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed the holy name and he distributed how to take the holy name. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху распространял святое имя, и еще он распространял знание о том, как принимать это святое имя. He distributed knowledge of the glory of the holy name. Он распространял знание славы святого имени. And he empowered others to continue that distribution after him. И он дал силу другим продолжать это распространение имени после него. Many greatly exalted students were his students, Chaitanya Mahaprabhu's students. Много известных личностей были его учениками Шри Чайтаньи Махапрабху. And Mahaprabhu specifically said, this person, Rupa Goswami, I am empowering that he will be able to present my conception and continue on after me. И в частности Махапрабху указал на Рупу Госвами и сказал: вот, я указываю на эту личность и даю ему силу и полномочия продолжать линию, заданную мной после меня. And Rupa Goswami was personally taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Шри Чайтанья Махапрабху лично обучал Шри Рупу Госвами. And after being taught by him, Chaitanya Mahaprabhu gave him his service. Now, the duty I want you to do is... И обучив его, Махапрабху дал ему служение, говоря: вот, теперь я тебе даю служение, вот что ты будешь делать, слушай. To put in black and white, to write down
the conceptions that I am transmitting to you, to write books about this. Пиши книги о том, что я тебе говорю. Пиши черным по белому это знание. To distribute the holy name Распространяй святое имя. and to rediscover the lost places of Krishna's pastimes. И обнаружь священные места божественных игр Господа Кришны. 5,000 years ago, Krishna, approximately, okay, 5,000 years ago, approximately, Krishna's Leela, he had like a stage and he showed his pastimes on planet Earth. Поскольку 5000 лет назад Господь Кришна явил себя на нашей земле и явил свои божественные деяния. And specifically, he appeared and showed his pastimes in a place called Vrindavan. И особенно он являл свои игры в месте, которое называется Вриндаван. But over the course of 5,000 years, then so many of those places where his pastimes took place became forgotten, became lost. Но за 5000 лет очень много мест, в которых Господь Кришна играл или являл свои деяния, были потеряны или забыты. So one of the duties given by Mahaprabhu to Rupa Goswami was to rediscover those lost places. Поэтому одним из служений, которое дал Махапрабху Рупе Госвами, было обнаружить такие места. So that you and I can visit them to get inspiration in our journey of spiritual life. Для того, чтобы вы или я могли посетить эти места паломничества и вдохновиться на нашем путешествии в духовную жизнь. By giving us books, by giving us the holy name, by giving us the holy places, Rupa Goswami has injected great encouragement for everybody. И таким образом, предоставив нам эти книги и места, Рупа Госвами сделал своего рода прививку. Great encouragement, great animation, life. Рупа Госвами сделал нам прививку вдохновения, прививку жизни этими. Nourishment. Питание, подпитку. This way. And similarly, in due course of time, because it is the world we live in, even when Krishna comes, he comes for some time and then folds up the stage and continues. So, as in due course of time, Rupa Goswami also, he disappeared. Before disappearing, he's transmitted that current to the next generation, then to the next generation, etc. И поскольку все меняется с течением времени, как и Господь Кришна 5000 лет назад являл свои божественные игры, а потом ушел, так и 500 лет назад Рупа Госвами, после того, как перед тем, как ему нужно было идти, передал свои полномочия другой личности, сам ушел для того, чтобы поколение за поколением продолжать эту ветвь. And in this way the current, the flow, the descending flow has been continuing throughout the generations. И таким образом этот поток продолжается поколение за поколением. And that descending flow then came down in more recent times to some of the photos you have seen when we are doing the programs. Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, Gokishore Das Babaji Maharaj, to Srila Saraswati, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and then to Srila Sridhar Maharaj and to Srila Govinda Maharaj. И вот так вот этот поток дошел до наших дней, когда относительно недавно этими учителями являлись сначала Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, потом Бхактивинод Такур, потом Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж, потом, наконец, Сарасвати Такур, и потом после Сарасвати Такура Шрила Шридхар Махарадж и Говинда Махарадж. And this first verse of Mahaprabhu Shikshastakam, first verse of his teaching, his condensed teaching, is the sum and substance of what has been presented by each of them. И первое стихотворение Шикшаштакам это самые сливки того, что предоставили нам эти учителя, самый сок знания. The emphasis on the chanting of the holy name of the Lord as our medicine and our positive, bright future. Подчеркивается важность воспевания святого имени Господа
поскольку это не только наше лекарство, но и это шанс, наш шанс для светлого будущего. And just as Haridas Thakur was the acharya, the example, the exemplary personality chanting the name, the Nama Acharya, then that line of Nama Acharyas is continued to this recent time. И линия намачарий, лидеров воспевания святого имени, которая была начата Харидасом Такуром, продолжилась до наших дней, до лиц, которые мы видели, может, на фотографиях. Шрила Говинда Махарадж. Шрила Говинда Махарадж. Yeah, I've got to get them the right way around. Шрила Говинда Махарадж and Шрила Шридхар Махарадж. И Шрила Шридхар Махарадж. They were living example of what a wonderful life to chant Hare Krishna. Они являются живыми примерами того, насколько прекрасна жизнь, если воспеваешь святое имя Кришны. Many of us from around all over the world, we went to have their association from the early 1980s onwards. Многие из нас в ранних 80-х отправились специально в Индию, чтобы обрести связь с этими людьми. They themselves were so intense to try to get us to understand the reality of what they are presenting. И сами эти личности, наши учителя, они со всех своих сил пытались объяснить нам и показать, что же такое они нам дают, какова эта реальность. From all sorts of different angles, they established and showed how the holy name is the essential ingredient to make our life successful. С абсолютно разных точек зрения и ракурсов, углов обзора они показали нам, как святое имя делает так, что наша жизнь становится успешной. It is not that they would give a talk or a lecture and then go off and then go to the movies or do something completely different. They lived their life centered around chanting the name of the Lord. Эти личности провели всю свою жизнь ежедневно воспевая святое имя Бога, а не то, что там сегодня повоспевал, а завтра в кино пошел. Indeed, their life was 24 hours, 24.5 hours a day and 8 days a week public life. И на самом деле они 8 дней в неделю и 24,5 часа в сутки жили публичной жизнью. We have a famous doctor who is a doctor to the former Prime Minister of Malaysia, and he's a doctor of many senior people, business CEOs and all sorts of people. На самом деле есть один известный доктор, бывший премьер-министр Малайзии, и он является доктором для многих известных людей. And he said, I mix and see so many VIP people of the world. И он говорит, я в своей жизни столько разных элитных людей перевидал. But I never saw anybody whose life was so open 24 hours a day. Но он также говорит, я никогда не встречал настолько открытых людей, которые были бы настолько открыты 24 часа в сутки. They all have their private life. У каждого есть своя личная жизнь. But Srila Sridhar Maharaj did not, Srila Govinda Maharaj did not. Но не у Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа. And we are witness to that. И мы являемся свидетелями этого. Ashutosh Krishna Prabhu, Bimala Kanti Prabhu, others who are present here. И вот Ашутош Кришна Прабху, Бимал Канти Прабху, они очевидцы, они свидетели. And Srila Sridhar Maharaj, И Шрила Шридхар Махарадж, he would sit in his chair and we would all be sitting around him listening to his discourses. он бывало сидел в своем кресле, мы сидели возле кресла вокруг него, слушая его беседы. And to give you some idea of his mood, devotees would ask him, students would ask him some question that we don't understand. What is this? How is this? How to understand? И чтобы получить какое-то представление об умонастроении учителя, преданные спрашивали его разные вопросы, например, мы не понимаем, объясните вот это или вот то. And Srila Sridhar Maharaj, he would explain the answer. He would say, this.
И Шрила Шридхар Махарадж давал развернутый ответ, он говорил, и так вот, и то, и так, и это. And then we saw so many times, he'll say, do you understand? Is it clear? И мы много раз видели, как он переспрашивал, тебе понятно, ты понял все? And sometimes the devotees are saying, yes, some hesitation, or somehow Guru, Srila Sridhar Maharaj, Srila Guru Maharaj, he would feel they haven't really understood clearly yet. И иногда Гуру Махарадж видел, как на вопрос «тебе понятно?» преданные слегка колебались, отвечая да, понятно. И Гуру Махарадж видел, что на самом-то деле не до конца и понятно. And then Srila Sridhar Maharaj would explain in a different way to try to make the same point but using perhaps a different example. И тогда, видя, что понятно не до конца, Шрила Шридхар Махарадж объяснял иначе, пытаясь приводить другие примеры таким образом, чтобы наконец все стало ясным. And he would often sit in an armchair with two arms on the side. Он часто сидел в кресле, у которого были ручки, на которые можно было ложить руки. And sometimes he would sit with his elbows on the front part of the armchair, looking down. Now do you understand? И иногда он, опираясь локтем на ручку кресла, как бы немножко наклонялся вперед, пристально смотрел на вопрошающего и спрашивал, ну теперь-то ты понял? But the point is, Guru Maharaj was trying to transmit some understanding. He's not just answering a philosophical question. He's trying to transmit that the student will capture it, will understand it. He will get that conception. И суть этого всего разговора в том, что Шрила Шридхар Махарадж пытался передать понимание студенту, не просто ответить на философский вопрос, а сделать так, чтобы студент действительно понял то, что спросил, то, чего он ищет. And this leads us to one point which is also very substantial for the sincere seeker. И это приводит нас к очередному моменту, очень ключевому для искреннего искателя. That everybody everywhere can chant the holy name. It is freely distributed in all directions. И этот момент в том, что каждый может свободно читать и распространять святое имя во всех направлениях. But if we can be serious and want to better and better chant that holy name, that we want to have as much substance and as much good fortune with that name as possible. И если мы искренне хотим читать святое имя, чтить его все лучше и лучше, then we will also try to find that current where this will, this intention behind the name is being transmitted. Тогда нам стоит пытаться найти тот поток, в котором передается это намерение, это сила святого имени. When Srila Sridhar Maharaj and when Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, all these great personalities, Nam Acharya Srila Haridas Thakur, when Mahaprabhu, when they are distributing the name, they are distributing it with the conception, with this mood behind it of descending name. И все намачарьи святого имени, Харидас Такур, Бхактивинод Такур, Сасади Такур и прочее, они все распространяли имя вместе с этим в придачу умонастроением распространения святого имени. And this line of student disciple coming down is called parampara in Sanskrit. И эта цепь ученической преемственности, ученик-учитель называется парампара. And it's something like the river here. It is a flowing river. Everything is, this river here is connected to further down, to further down, to further down. И Мадхусудан Махарадж приводит пример с речками. Это вот какая-то вот река здесь, она течет вниз, впадает в другую реку, та в свою очередь в другую и так далее. The Ganges River, I don't know where the Dnipro River begins. I know where the Ganges River begins. It begins up in the Himalayas, after Gangotri, for those of you who have been there. И Мадхусудан Махарадж говорит, я не знаю, откуда берет свое начало река Днепр, но я знаю истоки реки Ганг. Ганга берет свое начало в Гималаях над Ганготри, для тех, кто был там и знает. And then it's flowing down this way, these rapids, this gorge, this place.
it's flowing all the way down. It's a one connected river all the way down to the ocean. И она течет прямо вниз, прямо в океан, со всеми этими потоками, ключами, берегами и прочим. And a subject for another day, perhaps, the Ganges doesn't even begin in the Himalayas. The Ganges begins in this world by coming in through the edge of the universe. In this universe, by coming in through a crack in the edge of this universe where we live. So the Ganges is another story. But И, возможно, тема для другой лекции о Ганге, о том, что на самом-то деле она берет свое начало даже не в Гималаях, а из трещины на краю этой материальной вселенной, а с другой стороны которой находится духовный мир. Так вот, Ганга течет из духовного мира в наш через эту трещину. But the point is, it is a continuous flow coming down, left, right, rapid, still water, deep, shallow, whatever it may be, but it's flowing all the way through to the ocean. И суть этого всего в том, что Ганга — это один непрерывный поток, который течет прямо в океан. So, similarly, the holy name, the substance of the holy name, it is descending, it is coming from the higher plane. It is descending and flowing down, person to person to person to person. This is parampara, the river flow of the current of the holy name. И подобным образом святое имя не сходит от учителя к ученику по парампаре. Подобно тому, как река не сходит, также и святое имя. This holy name that Mahaprabhu told, the first and not important, not emphasized effect, but the first effect is it is the medicine which will quickly relieve all of that karma in our back. И Махарадж подчеркивает, что самый первый, относительно незначительный эффект от воспевания святого имени заключается в том, что святое имя действует подобно лекарству, забирая у нас карму, которая тянет нас вниз. It's the current of this holy name which will wake us up to our real good fortune. И поток святого имени такого, что он нас пробудит в сторону нашей подлинной удачи. And it is this current of the holy name which will give us entrance to the ocean of nectar. И также поток этого святого имени приведет нас к океану божественного нектара. Where we can not only swim on the surface, but where we can dive again and again into that ocean of nectar. И в этом океане мы можем не только плавать на поверхности, но также и нырять, погружаться в этот нектар. In a life of love. На земле любви. With Krishna. Вместе с Господом Кришной. And this is our invitation to you to come to such a beautiful life. И таково наше приглашение вам прийти к такой красивой жизни. And it is our invitation on behalf of our masters. И таково наше приглашение от имени наших уважаемых учителей. And they have made not only the theory, but the practice openly and widely available. И они сделали широко доступной не только теорию, но и практику. And here at Vedalife, here we are in this department, in our section here, trying to give you this essence, the condensed essence of the Veda for your bright life. И здесь для вашего светлого будущего на фестивале Vedalife мы пытаемся давать сжато суть и смысл Вед. Cheto dapanang majanang baba mahadavagni nirvapanang shayaha kairaiva chandrika vitaranang vidya vadhu jivanam anandam buddhi vadanang pratipatang panamrita shvadanang savatmasnaparang parang vijayate Shri Krishna sankirtanam. All glories to the congregational chanting of the holy name of Krishna. Вся слава совместному воспеванию святого имени Господа Кришны. This is what I have to say this morning. Вот что я хотел вам сказать этим утром.